See here, P does half as much as work as Q in 3/4 of the time. If they together take 18 days to complete the work, how much time shall Q takes? Suppose P time is depends on Q, that's why let Q x days అనుకుందాం. Q x days. Next P ఏమవుతుందంటే P does half as much as work as Q. అంటే ఇది వర్క్ కాబట్టి హాఫ్ అంటే టైంలో మాత్రం రివర్స్ తీసుకోవాలి. 1/2 రివర్స్ అయితే 2 అవుతుంది. అంటే 2 ఇంటూ 3/4 time of Q. 3/4 time of Q, the half as much as Q in 3/4 time. So Q is X here. So this is the time of P. So let Q X అనుకుంటే P does half as much as Q in 3/4. ఇది టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి వర్క్ని రివర్స్ చేసాం ఏదంటే టైం అవుతుంది. సో దట్స్ వై 2 ఇంటూ 3/4 ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇది ఇక్కడ 2 1s 2 2s. సో ద టైమ్ ఆఫ్ P ఈజ్ 3/2 ఆఫ్ ఎక్స్. బట్ ఆల్రెడీ అయినో ఇద్దరు కలిపి ఎన్ని రోజులు ఇచ్చాడు. వాళ్ళ 1 day వర్క్ ఎంత అవుతుంది. 1 day వర్క్ ఆఫ్ P ప్లస్ Q 1 day వర్క్. 1 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/18. బట్ I know P plus Q 1 day work by using this one. P ఎంత 1/3/2 of x. P full day 3/2 of x. Reverse అయితే ఏమైంది 2/3 of x. 2/3 of x plus 1/x is equal to the value 1/x. So now we can do like this. This is 1 day work, this is 1 day work. I am equating these two conditions. 1/x plus 2/3 of x is equal to 1/18. Solve it. X into 3x, 3x plus 2x, 5x is equal to 1/18. 1x cancel. 3 1s are 3 6 times. X that side, 6 this side. X is equal to 5 into 6. 5 into 6, 30 days. మన అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిగా హౌ మచ్ టైమ్ షెల్ క్యూ టేక్స్. క్యూ హౌ మచ్ ఇక్కడ ఉంది ఎక్స్. సో హౌ మెనీ డేస్ 30 days ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. జస్ట్ ఇక్కడ రాసుకోవటంలో ఉంది మొత్తం అంతా. సో ఇక్కడ P does half as much as work as in Q in 3/4 ఏమంటే క్యూ మీద డిపెండ్ అయితే క్యూ ఎక్స్ డేస్ అనుకున్నట్టయితే P అనేవాడు హాఫ్ టైంలో కన్వర్ట్ చేస్తే 1/2 కన్వర్ట్ చేస్తే రివర్స్ ఏమైంది 2/1 అంటే 2 times 2 ఇంటూ 3/4 ఆఫ్ క్యూ 3/4 ఆఫ్ ఎక్స్ 3/4 x. So ఇక్కడ P value becomes 3/2 of x అయింది. సో ఆల్రెడీ బట్ హీ వాస్ గివెన్ బోత్ డూయింగ్ 18 days. వాళ్ళ 1 day వర్క్ ఏంటంటే P ప్లస్ Q 1 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/18. అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి P ప్లస్ 1 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P 1/3/2 ఆఫ్ x మీన్స్ 2/3 ఆఫ్ x. ఇది 1/x. దీస్ టూ ఆర్ 1 days వర్క్స్. ఈక్వేటింగ్ ద వాల్యూస్ అండ్ ఈక్వేటింగ్ ఎవరీ x వాల్యూ 30. నా క్వశ్చన్ ఏంటి P ఆ Q ఆ. Q అంటే x, P అంటే 3/2 ఆఫ్ x అవుతుంది. డూ ఇట్.